respected MLA Sri P.C. Vishnunath, other dignitaries on the dais including Professor Jayalakshmi, I am delighted to begin this session, this special session of book reading and discussion. In fact, the slogan for the third edition of the Kerala State Legislature Book Festival is reading is intoxication. വായനയാണ് ലഹരി. In today's digital era, students often prefer using mobile phones to access information rather than engaging with the traditional books, magazines and newspapers. With this session, we aim to reignite the love for reading habit. Come on, let us get intoxicated with reading of KUNJIKKALI'S Echoes of Liberation. Our very popular MLA and my pride, my former student P.C. Vishnunath is here. Very promising today, tomorrow. Very futuristic. So I invite him to read a sentence which I had taught him years before. Kalam, that is there. And let me start with that. Some of my former students are here, and a very eminent leader of the youth brigade, writer P. Anil Kumar also is here. My two students I learned, and then Saji, an author, is here. So these two will read one sentence from my book, and then the reading session will start with my former students. Becoming the legislature, the members of the assembly will begin, and they will be followed by the future members of this assembly and the Parliament of India, perhaps abroad also, they may represent our country. So I am waiting for that. Come on, Vishnu. Come on, Anil. എനിക്കാണെങ്കിലും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ പി കെ അനിൽകുമാറിനാണെങ്കിലും അനിലണ്ണാണെങ്കിലും വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനമുള്ള മുഹൂർത്തമാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറാണ് ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ. ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ആത്മവിശ്വാസം തന്നിട്ടുള്ളയാൾ. ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരിയും വലിയ എഴുത്തുകാരിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ടീച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ടീച്ചർ. ടീച്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് കരുത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അഭിനന്ദനായ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം വളരെ സമയകൃത്യത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും തന്നെ കിടക്കുന്നില്ല. ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ കോളേജ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ വിവരം ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂമിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് കുഞ്ഞിക്കാലീസ് എക്കോസ് ലിബറേഷനിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തിലുണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ കല്യാണങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വി ആർ ഹൂ വി ആർ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഫെഡ് അസ് ആൻഡ് നൗ യു എക്സ്പെക്ട് അസ് ടു ടേക്ക് യുവർ മണി. ഐ എൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. താങ്ക് യു. അറിവും സ്നേഹവും അനുഭവങ്ങളുടെയുമൊക്കെ ഒരമ്മ സർവകലാശാലയാണ് എൻ്റെ ടീച്ചർ ജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ. ഈ കുഞ്ഞിക്കാളി എന്നുള്ളത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും കരുത്തിൻ്റെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ആദ്യം പ്രീ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ മുഴങ്ങിത്തന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കവിത പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ആ വരികളാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത്. We shall overcome free someday. Oh, deep in my head, I do believe we shall overcome free someday. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ആങ്കറിങ്ങും ഒരു ഫോർമൽ സ്റ്റൈലൊന്നും വെച്ചില്ല. കാരണം ഇത് വളരെ ഇൻഫോർമലായ ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്. ഒരു ബുക്ക് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടെയാണ്.
അങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസ് റൂംസും ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളാകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ പല സ്കൂൾസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ അവരോടൊപ്പം അവരുടെ പേരൻസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ആദ്യം കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇവിടെ വരണം. ആ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വായിക്കും. ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് കമോൺ കൃഷ്ണപ്രഭ, അനൗൺസ് ദ നെയിം ഫസ്റ്റ്. സിയ, 9th St. Mary's Pattam. Summoning the ethereal force that radiated from the depths of her consciousness, Ammu entered the Eruthupura, startling the unpent spine close to her chest. The eternal sacred ancestral lamp atop the mango wood table flickered steadily. Inside the drawer, Ammu discovered an intact ruled notebook from her school days, the one she had used to teach Kunjikkali the alphabet. As she opened it, she saw Kunjikkali's name etched in charcoal on the front page, underlined by the years 1936-1979. When did you learn to write like this, Kaliyamma? She wondered. What a silly question. Ammu chided herself. After all, wasn't Kaliyamma the one who had taught Ammu about life? Abhiya S, 9th Standard St. Mary's Pattam. In the ensuing days, the constant calls for Kalipannu or Kali girl echoed throughout Mandoppu bungalow. Mandoppilamma summoned Kunjikkali to prepare a vessel of hot water and keep it ready in the bathroom, along with medicated oil and specially formulated shampoo. Mandoppilangunnu called her to prepare the ground by the lake for his gymnastics. Kochuraman would yell, "Ediye!" a woman from the cow shed for her help in managing the volatile cows, and from the backyard would come the shrill voice of that vile Inambechi Parodi, calling for Kunjikkali to help in hoisting a basket of dry leaves onto her head. Then it was Yashodamma's turn from the kitchen to call out Kalipanne for help with cutting vegetables. Even Vasukuttan required her assistance in mending the broken string of bells around Manikandan's neck. Kunjikkali responded to each call without hesitation or complaint. Nandana, 11th Standard Amrita. If you ask me if he is a good man, I no longer know who is good and who is not. I once knew good people. Kumaran Marsh lived in our hut when I was 9 or 10. He told me good stories and showered me with great affection, more than my father did. When he found out his comrades were being beaten and interrogated for Kumaran's whereabouts, and when he learned that one of his closest friends was lynched to death for not revealing his location, he left his safe hideout. He said he would surrender to the police after seeing his departed comrade for one last time. He told me about his friend, a comrade who took only 1 rupee as donation for the party fund when he was offered 5 rupees. And then there was Mandoppilangunnu, who, like King Maveli, did not know deceit or betrayal. He once gave a new lease of life to an orphan boy who was ungrateful to him. Then there was Rajamoon, who started earning his bread right from his early teenage days. He opened a library and collected books for youth who couldn't afford to buy them. He always took care of you like his kunyava, ensuring not a single scratch marred on you. He tried to educate the low-born working class of the land. They were all exceptional men, but not the truck driver. He was merely a patent male. Thank you. Hadia, 6th Standard KVUPS Pangod. When the bride had retreated into the hut to change her clothes, offering of beaten rice, bitter leaves, areca nuts, tobacco rolls, and toddy, all presented as ritual sacrifices to the demigod Matter, were given to the bridegroom's party for conception. Mandoppilangunnu silently signaled the commencement of the meal. Vasukuttan refreshed himself by chewing tender bitter leaves and areca nuts. Meanwhile, Kochuraman was in the process of guzzling from a bottle of toddy, which he reluctantly abandoned upon catching Mandoppilangunnu's furious gaze. Mandoppilangunnu and Ammuti sipped tender coconut water.
Halima Fatima, 9th standard, GHSS Bharatannur. Meanwhile, Kunjikkali sat on a wooden plank in the yard, listening to all of this. She also learned the freedom song he had taught everyone. Let's go, let's march forward, dear brothers. Is that note the battleground we see? Let us march to the battleground and wage war for our land. Let those with lathis beat us. Let them empty their guns upon us. Let's go, let's march, my dear brothers. Kali would passionately sing the song with Ammu joining her. Thank you. Amal Krishna, MA, University of Kerala. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ജയലക്ഷ്മി മാമിനോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാം ചോദിച്ചു നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുകയാണോ അതോ ഇതിൻ്റെ ദിസ് ബുക്ക് എൻകംപാസസ് എൻ ഐഡിയ, ആ ഐഡിയനെ ഒരു ലാർജർ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണ് ഞാനും മാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കാളി ഈസ് എക്കോസ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ, ദ മിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ദലിത് വുമൺ റൈസിങ് അബൌട്ട് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ പുസ്തകം അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് എയ്തർ വേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് വേൾഡ്സ് ഓർ വേൾഡ്സ് മേക്കിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുസ്തകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നതിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാനിത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദി ഹോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദലിത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നത്. കാരണം ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഓർഡറിങ് യശോദമ്മ ടു പ്രിപ്പയർ പായസം ആൻഡ് നെയ്യപ്പം, അമ്മാമ്മ റിട്ടയർഡ് ടു ഹർ സ്വിംഗിങ് കോട്ട് ഫോർ എ നാപ്പ്. Ammu, however, was confused and couldn't quite understand the logic behind celebrating the day on which her abdomen began to bleed as though it was her birthday. What hurt her even more than the physical pain, though, were the incessant restrictions and don'ts that were imposed on her. Do not run, do not bath in the lake, do not go near the prayer room, do not draw water from the well, do not go to school. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലും കുറേ ഡൂസും ഡോൺസും വയ്ക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത് നമ്മൾ എവിടെ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല. ഏറ്റവും പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ മുന്നിലും ദെയർ ആർ സർട്ടൺ ഡൂസ്, ദെയർ ആർ സർട്ടൺ ഡോൺസ്. അത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് വായിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തകഴിയുടെ തോട്ടിയുടെ മകനാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പോൾ ചെറുക്കരോടിൻ്റെ പുലയത്തറയാകട്ടെ, അതേപോലത്തെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളോട് നമുക്ക് ഒപ്പം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജയലക്ഷ്മി മാം എഴുതിയ ഈ ഒരു പുസ്തകം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആ പ്രൊലോഗിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വായിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. റെസണേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ മദർ ലേക്ക്, കുഞ്ഞിക്കാളീസ് ഉലേഷൻ റീച്ച്ഡ് ബിയോണ്ട് ദ 4 shores ഓഫ് പൂക്കൈതിയൂർ ആൻഡ് ഇൻ ടു ദ വൈഡർ വേൾഡ്. എങ്ങനെയാണ് കൈതപ്പൂ മണക്കുന്ന ആ 4 കരകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറം ഒരു വൈഡർ വേൾഡിലോട്ട്, ഒരു വലിയൊരു സ്പേസിലോട്ട് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ മാമിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകവും എത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. We have the constraints of time. No detailed discussion is possible. Detailed reading is possible. The author should have introduced the book, but in fact there is no time. And therefore I am not introducing it, but I tell you only one thing. I think the author need not speak. The book should speak. And once the book speaks to the reader, then the reader will speak. What I expect is the readers talk. The readers will talk, have already talked at Delhi. It was such a fantastic function there in the book release in Delhi. Now, of course, I wanted it to reach Kerala because being an English teacher, they have asked me the question in the media, why did you write your books in Malayalam? Then I told them, Malayalam is my mother and English is my stepmother. And Lake Shasangota is my stepmother. And Mother Bhagirathi is my biological mother. So naturally, Malayalam and English, both are now very much popular,
with most of the students in Kerala. Now, I am not taking much time. I only want to tell you that I have not created, I have so far written 3 books. I have not created heroes, but I have created heroines. And my heroes are, I once again repeat, those who go with the heroines. That is the sum total of my book. Now, I will pass on the mic to the very interesting discussion between Amala and of course, I need not introduce her to Trivandrum. She is a very popular writer in the social media and an activist, and of course, the spirit of freedom, perhaps a liberated woman. And these 2 women on the stage and the other one on the stage, they are 2 different categories. These 2 are extremely liberated. And here is Harida Nilima, Pantalam College. She is the assistant professor of English there in Pantalam, in literature. And there is Dr. Najma Fatima in the medical profession, but interested in sociology and psychology and almost all walks of life, and also having sense and sensibility with her. So they will talk to you, they will discuss this book from their own angle. And Najma, I know, is meek and mild. Now, Najma will just read out the very fine words of Dr. Shashi Tharoor about this book and Dr. Sachidanandan about this book. It will take only 1 minute, then we'll go to the discussion. Najma, Dr. Najma. Good evening, one and all. I extend my heartfelt gratitude to the Almighty and Jayalakshmi ma'am for granting me the privilege of being here. Without further ado, let me give you a glimpse into the words of renowned authors about KUNJIKKALI'S Echoes of Liberation. According to Shashi Tharoor, it is a powerful indictment of the social inequities of rural India and a moving story of a Dalit woman's lone fight for empowerment, self-assertion and absolution. KUNJIKKALI'S Echoes of Liberation is an affecting work. Professor Jayalakshmi has written a deeply evocative and searing novel of rural Kerala. And as K. Sachidanandan has mentioned, here is an enchanting narrative of love and rebellion set in a critical context in Kerala's history of the Renaissance that liberated the Malayali society from several bonds of oppression based especially on class and caste. KUNJIKKALI, the female protagonist, while representing the oppressed class, is also the symbol of their profound awakening that later led to the end of feudal rule and its inhuman practices in the state. But the work is much more than history. It's a tale that carries a range of emotions, from love to rage, from pain of bondage to the exhilaration of freedom. Professor Jayalakshmi has succeeded in capturing the spirit of the original in her lucid translation. As a reader of this book, I can assure you that KUNJIKKALI will inspire you to believe in your own power to create a positive change both in your life and in the world around you. Wishing you strength and kindness in your life. Thank you one and all. Let the echoes of KUNJIKKALI resonate in the generations to come. Thank you once again. Now, come on, please, Samala and ഇതുവരെ ഇവിടെ വായന മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഞാനൊരു അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ബുക്കിനെ സമീപിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. സോ മാഡം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഒരുപാട് കുഞ്ഞുമുഖങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കൂടെ ആകാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വേദിയിൽ വന്നപ്പോൾ. So actually the book depicts the story of KUNJIKKALI basically through the eyes of Ammu, who is an 8-year-old girl when the story starts. This Ammu has the habit of thinking in depth about various aspects of life concerning herself, KUNJIKKALI, or she calls her as Kaliyamma, and various other characters around her. Even though the story passes through the cultural and political practices, changes
and the rebellion of the time when the story was happening, it also raises some very pertinent questions and challenges certain beliefs of the society, which is sadly still in practice. On the day of their wedding, that is the wedding between Kunjikkali and Kochiraman, Ammu, who was an 8-year-old, she had the gut feeling that Kunjikkali was not the right woman for the ignorant Raman, which she later very promptly discussed with her Valiyachan. Her Valiyachan said, "He is an orphan, my dear. That is why I arranged his marriage. I hoped that with a loving woman to care for him, he would become more humane. But alas, it is impossible to straighten the bent tail of a dog." നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയില്ലേ, നായുടെ വാല് കുഴലിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല, നൂരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത്, ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ട്രൈയിങ് ടു റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് മെൻ വിത്ത് എ മാരേജ്, or treating women as the rehabilitation centers to make men better, which is still going on, at least in some places in Kerala. So the author has very clearly mentioned the thoughts also along with this journey. Quoting another passage, Kunjikkali had realized that even though her husband is a known womanizer, he is unable to give her a child. So she says, "For that, one must sleep with a potent man. Kunjikkali is unfortunate in that regard, my dear." Kaliyamma's voice quivered as she spoke. Then she exploded. Ammu couldn't sleep that night. Kaliyamma was brimming with a rage that she didn't understand. Actually, women are capable to understand the atrocities against them, even if the extent of it sometimes is not clear. എത്രത്തോളമാണ് ആ ഒരു അട്രോസിറ്റി എന്ന് അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, എത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിലും ഒരു അട്രോസിറ്റി അവർക്ക് നേരെ നടന്നാൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. ദ സപ്രസ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് റേജ് ഇൻ ഹർ മെയ്ഡ് ഹർ എക്സ്പ്ലോഡ് അറ്റ് ടൈംസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അമ്മു, who was a supporting and understanding soul, even though she was from the landlord's family. But due to the class and caste oppressions, Kunjikkali could not do anything more at that time. But later in her life, she did protest against it in her own way, which was not the usual way women of the time responded. Kunjikkali really rebelled. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തുള്ളൊരു തലത്തിലേക്കാണ് കുഞ്ഞിക്കാളിയുടെ ആ ഒരു റിബല്യൻ പോകുന്നത്. വെൻ കൊച്ചുരാമൻ ആൻഡ് കുഞ്ഞിക്കാളി, ഇത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. കൊച്ചുരാമനും കുഞ്ഞിക്കാളിയും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചുരാമൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവം കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡായിട്ട് വെളിയിൽ വരികയാണ്. ഹീ നോ അബൌട്ട് ഹിസ് ഫോൾട്ട്സ്. അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് എന്ന് കൊച്ചുരാമന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പുരുഷൻ, എല്ലാവരും എന്നല്ല, ഒരു പുരുഷൻ മിക്കപ്പോഴും, അതായത് ഇതൊരു 30-40 വർഷം മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തൊരു കഥയാണ്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ, തൻ്റെ കുറ്റം വൈഫിന് മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊച്ചുരാമൻ മാറുകയാണ്. ഹീ ബ്ലെയിംഡ് കാളി ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് അഡ്രസ്ഡ് ഹെർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദം വുഡ് ബിലീവ് ഓൾ വാസ് കാളീസ് ഫോൾട്ട്. ദ ക്ലാസിക് നാർസിസിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. യു ബാരൻ കാളി, മലയാളത്തിൽ മച്ചി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഓപ്പൺ ദ ഡാം ഡോർ. ഹീ വുഡ് യെൽ ആൻഡ് ബാങ് ഓൺ ദ ഓപ്പൺ ഡോർ ഫ്രെയിം, then order Kunjikkali to serve him dinner, finding faults with the fish curry and throwing the entire pot through the door. When Kunjikkali tried to stop him from smashing the pots and pans, he mercilessly thrashed her with the scale fish തെരണ്ടിവാൽ വെച്ച് അവളെ അടിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി കുഞ്ഞിക്കാളി ഇവിടെ തെറ്റുകാരി അല്ല. The beatings have eventually stopped due to the intervention of Kunjamavan, who was a party member. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പാർട്ടി നവോത്ഥാന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. അവസാനം ഒരു പാസേജും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. കുഞ്ഞിക്കാളി വാസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ടു റിറ്റാലിയേറ്റ്, ബട്ട് ഓൾ അറൗണ്ട് ഹെർ, whoever around her turned against her. Even Kali, who took a bold decision, was thinking in a peculiar way society has molded her. അതിതാണ്
Ammu noticed the determination in Kaliamma's eyes. A year later, Ammu found out that Kunjikali had been what Kunjikali had been prepared for. Kunjikali gave birth to a child out of wedlock. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ബോൾഡ് ഡിസിഷൻ എടുത്തുവെങ്കിലും കുഞ്ഞിക്കാളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹം അവളെ പരുവപ്പെടുത്തിയ രീതിയിലാണ് അടുത്ത കുഞ്ഞിക്കാളിയുടെ പ്രതികരണം. I am a bad woman now. I have given birth to a bastard. I was wronged by those who called me barren. I wanted to prove that I was not barren. ഞാൻ മച്ചിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കണമായിരുന്നു. You blame a woman for not bearing a child and then condemn her for bearing one. Is it fair? So society passes verdicts without considering what may be precious truth for an individual. I end this slight explanation of this particular passage with Kunjikali's echoing question, is it fair? Thank you. Please, let me invite Harita Nilima with a blue dress. Thank you, ma'am. വായിക്കുമ്പോഴാണ് പുസ്തകങ്ങളാകുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ നിമിഷവുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ പുസ്തകത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ചും ലിബറേഷനെക്കുറിച്ചും ഫ്രീഡത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ വായിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കണ്ണിലാണ്. ഞാനത് മാമിനോടും പറഞ്ഞു, ഇത് ഓണാട്ടുകരയുടെ പുസ്തകമാണ്. അത് ഓണാട്ടുകരക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തോന്നുന്നു. ഓണാട്ടുകരയുടെ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിലും പമ്പ സാഹിത്യോത്സവത്തിലൊക്കെ വായിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് പൂക്കൈതയൂർ. പൂക്കൈതയൂർ ഒരു അടയാളമാണ്. ഇത് വായിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക്, ഇത് ഓണാട്ടുകാരിക്ക് പുറത്തുള്ള എത്ര പേർക്ക് ഇതിലെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാകും എന്നറിയില്ല. ബിക്കോസ് അങ്ങുന്ന് ദാറ്റ് വെരി വേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം. സർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല അങ്ങുന്ന്, അത് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് മാത്രം പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്. ആ വാക്കിൻ്റെ ആഴം, ആ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് ഈ പുസ്തകമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓരോ വരിയിലും അത് കോറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകതരം അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ, അതൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പറയുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 13-ാമത്തെ അധ്യായം, അതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പറ എഴുന്നള്ളത്ത് is a very typical thing of മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ. ജീവിത. സോ ഇത്തരം വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ചരിത്രത്തെ, ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ഓരോ വരിയിലും വാക്കിലും അടയാളപ്പെടുത്താൻ ജയമാമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഇത് വായിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രത്തെക്കാൾ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവിടത്തേക്ക് നവോത്ഥാനം കടന്നു വരുന്നത്, പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങുകൾ വരുന്നത്, നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ, ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്. അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത്. അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം എന്നത് പല വീക്ഷണകോണിൽ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരി എന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളോടുകൂടി പറയുകയാണ്, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓണാട്ടുകര ഫെസ്റ്റിവൽ 26-ലും പമ്പ ഫെസ്റ്റിവലിലും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചത്. എനിക്ക് വായിക്കാനില്ല, എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ കവറാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓണാട്ടുകര, നമ്മുടെ ഉരുപ്പടികളും ജീവിതയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓണാട്ടുകര. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇത് കൊച്ചു കാര്യമല്ല. വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെ
winning is not the game really, participating is the game. What do you say? So we will call one by one and give them gifts, and my dear Vishnu will give, Vishnu MLA of course, and perhaps I'll have to add terms after some time, and then he will give prizes to the participants. Vandana, I have to apologize to you because it was only last evening this program was finalized, and it was such a very quick decision, drastic decision. Then this Mola, her name is Paradanur. Come on. And this Mola, son Arya, come. ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം പേനയുണ്ട്. ഓക്കെ. സിയ, Amal Krishna, Hadia, Nabia. All new to me, came only this evening. Fresh faces. Congratulations. Anybody else who participated? അപ്പോൾ നമ്മൾ we are just closing at the right time. Everything is pakka here. The Kerala Assembly has become a book house, and really I am very happy that MLAs like Vishnudad, the young people here are so much active and dynamic here, and that has made it really amazing and wonderful, and I really feel happy that the new generation also is interested in reading. Within 1 hour notice, their parents rushed to this site. This was decided only last evening by the Assembly Program Committee, and last night I had been thinking over the students to be called. ആരെയൊക്കെ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. And I should mention the name of Shamir. മോൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലേ? കൊടുത്തല്ലോ. യെസ്. ഷമീർ പരതന്നൂർ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരെ വരുന്നു. ഓരോരുത്തരും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സെൻറ്റ് മേരീസൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അവധിയായത്. എൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ദ സ്കൂൾസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ. ക്ഷീണിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആരോടും നന്ദി പറയണ്ട. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് വളർത്താം. അവരെ ഈ അഡിക്ഷൻസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിൻവലിപ്പിക്കാൻ റീഡിങ് നിയമസഭയുടെ സ്ലോഗൻ ലഹരിയാണ് വായന, വായനയാണ് ലഹരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.